দেন নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দেন অ্যাড বাটনে ক্লিক করে দেন ফরম্যাটে ক্লিক করে দেন 62.9 এটা সিলেক্ট করে দেন আপনার যে আঙ্গুল দিয়ে এটাকে দেন ফুল স্ক্রিন করে দেন ভিডিওর এন্ড স্ক্রিনে থাকা ওয়াটারমার্কটি রিমুভ করতে দেন লেয়ার ক্লিক করে দেন ডিলিট আইকনে ক্লিক করে দেন প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেন ভিডিওটি এডিট করতে 7টা ফটো লাগবে দেন আপনার গ্যালারি থেকে 7টা ফটো সিলেক্ট করে দেন অ্যাড বাটনে ক্লিক করে দেন হুবহু ফটোগুলিও দেন আপনার দুই আঙ্গুল দিয়ে ফুল স্ক্রিন করে এরকম করে ফুল স্ক্রিন করে দেবেন দেন সব ফটো 1.4 সেকেন্ড রাখবেন দেন প্রথম ফটোর উপর ক্লিক করে দেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেন কম্বোতে ক্লিক করে দেন সব ফটোতে পেন্ডুলাম 1 পেন্ডুলাম 2 সিলেক্ট করে দেবেন দেন ফার্স্ট ফটোতে পেন্ডুলাম 1 দেন সেকেন্ড ফটোতে পেন্ডুলাম 2 দেন তৃতীয় ফটোতে পেন্ডুলাম 1 দেন চতুর্থ ফটোতে পেন্ডুলাম 2 দেন এরকম করে সব ফটোর মধ্যে সিলেক্ট করে দেবেন হয়ে গেলে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন এখানে ক্লিক করে দেন ক্যামেরাতে ক্লিক করে ফুল ইন এটা সিলেক্ট করে দেন অ্যাপ্লাই টু অলে ক্লিক করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন ওভারলিতে ক্লিক করে দেন অ্যাড ওভারলিতে ক্লিক করে দেন S2 ভিডিওতে ক্লিক করে দেন হোয়াইট কালার এটা সিলেক্ট করে দেন অ্যাড বাটনে ক্লিক করে দেন ওভারলি এটা 0.4 সেকেন্ড করে দেন ফটোর মাঝখানে রাখবেন দেন দুই আঙ্গুল দিয়ে ফুল স্ক্রিন করে দেন স্প্লিক্সে ক্লিক করে দেন ওভারলিতে ক্লিক করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেন আউটে ক্লিক করে দেন ফেব আউটে ক্লিক করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন ওভারলের লেয়ারটির উপর ক্লিক করে দেন কপিতে ক্লিক করে দেন এটার মাঝখানে সিলেক্ট করে দেন আবার ওভারলিটির উপর ক্লিক করে দেন কপিতে ক্লিক করে দেন আবার তৃতীয় ফটোর মাঝখানে সিলেক্ট করে দেন এরকম করে সব ফটোর মধ্যে সিলেক্ট করে দিবেন হয়ে গেলে দেন অ্যাড অডিওতে ক্লিক করে দেন এক্সট্রাতে ক্লিক করে দেন ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি সিলেক্ট করে দেন ইমপ্রুভে ক্লিক করে
দেন ভিডিওটি ফুল এইচডিতে এক্সপোর্ট করার জন্য দেন এখানে ক্লিক করে দেন এক্সপোর্ট বাটনে ক্লিক করে হয়ে গেলে দেন আবার নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দেন এক্সপোর্ট করা ভিডিওটি দেন আবার সিলেক্ট করে দেন অ্যাড বাটনে ক্লিক করে ফরম্যাটে ক্লিক করে দেন 9:2.60 এটা সিলেক্ট করে দেন এক্সপোর্ট করা ভিডিওটির লেয়ারটির উপর ক্লিক করে দেন আপনার 2 আঙ্গুল দিয়ে দেন ফুল স্ক্রিন করে দেন ভিডিওর এন্ড স্ক্রিনে থাকা ওয়াটারমার্কটি রিমুভ করতে দেন লেয়ার ক্লিক করে দেন ডিলিট আইকনে ক্লিক করে দেন ভিডিওটি ফুল এইচডিতে এক্সপোর্ট করার জন্য দেন এখানে ক্লিক করে এক্সপোর্ট বাটনে ক্লিক করে